It's always an interesting mix of This place Riga, the open routes where I think there would be no traffic for 2 weeks. Well, you also inspire people. You have an impact on their decision making. Sure. With these fairs, you create demand. Stimulate demand as well. For example, in Kutaisi, in Georgia, they don't need visa anymore to be here. These 20, 30, 50-euro fares, they just drop to Germany. I'm even considering going 9 hours to Kutaisi now because you have Copenhagen flight and my family is there. So cheap. Really, no, what we need is like, then you have 9 hours, right? I know, but it was so expensive during the Christmas days from Yerevan, like 400 to 500 euros, and we're 2 people, so it makes more sense. You remember too late. No, it's just because I work for the government and nothing was approved before the last minute. So I might not be able to go probably actually calculate the transit time. Trains are full. It's actually 9 hours in the car. I know. I've had worse bus rides 30, 40 hours. I also did it. Yeah. At one point you just don't want to do it anymore. I was in Venezuela When? 13 years ago. The good times. Yeah, Still good time. it was already Chavez. Chavez there, but at the beginning was not. It was in 2006. I have family there, well, spread all over the world by now. I remember going through the jungle in the roads, jeeps. It's something that last year we So you have Venezuelan background or some? Well, no, it's actually Hungarian, Slovak, monarch, the Austro-Hungarian monarch background, but they emigrated in the 40s. So, it's beautiful. It's already dangerous and poor 15 years ago, 20 years My friend ago. was there on a study trip and she opened the door for her hotel and thought it was her friend coming in. And then they just pulled her out of there. Why? They want to try to steal. Did you see the car? No, him. Him? He's the man. Sorry. One of the best hotels in Argentina. To be a disaster. Reality, of course. But Argentina has changed lately as well, right? When I went, No, it is not it was basic. very safe. It was. Argentina, when in the 70s was 3%, we were 3% of the population was poor, now it's 40. We have 2 times more population, so it's terrible. It's like become like Brazil. And now I see that Bolivia is probably about to change. To the back? Well, From America is becoming Brazil. Okay, restart. Can you turn a moment? Okay. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Բարի լույս, տիկնայք եւ պարոնայք։ Thank you all of you to come today. Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին այսօր այստեղ ներկայ լինելու համար։ We have a very good announcement to do it. Մենք լավ հայտարարություն ունենք անելու։ The new air company will start to fly to Armenia next year. Հաջորդ տարի նոր ավիաընկերություն է սկսում չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան։ As everybody knows, it's Wizz Air. Ինչպես բոլորդ գիտեք, դա Wizz Air-ն է։ We start to fly with. They have a potential of many destinations.
Իրենք հեռանկարում ունեն տարբեր ուղղություններով չվերթներ իրականացնել So I'm sure that this will be very good for Armenian market. եւ վստահ եմ, որ սա շատ լավ կլինի Հայաստանի շուկայի համար։ I want to thank Tateli Grevatian from Civil Aviation for her support. Ցանկանում եմ making this happen. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքավիացիայի նախագահ Տիկին Տաթևիկ Գրևազյանին, որ կարողացավ այնպես անել, որ սա տեղի ունենա։ Okay, and let me introduce Mr. Andras Rado, Եվ ցանկանում եմ ներկայացնել պարոն Անդրաս Ռադոին, who is the corporate communication manager of Wizz Air. ով հանդիսանում է Wizz Air-ի կորպորատիվ հաղորդակցության ղեկավարը։ He will explain what are the plans for the next year, Նա կպատմի, թե ինչպիսի պլաններ ունեն հաջորդ տարվա համար and he will give us a show. He will show all about his company. եւ կներկայացնի ընկերությունը։ Mr. Andreas. Thank you very much and thank you for coming. Շատ շնորհակալություն գալու համար։ When I was telling my father that I'm coming to Yerevan, Երբ որ հայրիկիս ասացի, որ գալիս եմ Հայաստան, he said he was here exactly 40 years ago. նա ասաց, որ ճիշտ 40 տարի առաջ ինքը եղել է Հայաստանում։ At that time it was another era, both politically and in the aviation business. Դա այդ ժամանակ ուրիշ ժամանակաշրջան էր եւ քաղաքականության առումով եւ բիզնեսի առումով։ He almost missed his flight back to Hungary because it was such a big snow here in Yerevan. Եվ ինքը համարյա թե ուշանում էր իր չվերթից, որովհետեւ Հայաստանում առատ ձյուն էր գալիս այդ ժամանակ։ But he made it, so he saw me when I was a couple of months old. Բայց կարողացավ ի վերջո հասնել իր չվերթին եւ ու տեսնել իր տղային, որը այդ ժամանակ մի քանի ամսական էր։ But I'm sure that the airport is much more developed and we as an airline are much more developed than 40 years ago. Բայց կարծում եմ հիմա օդանավակայանը շատ ավելի զարգացած է եւ իրենք նույնպես որպես ավիաընկերություն շատ ավելի զարգացած են, քան 40 տարի առաջ։ And before I will tell you the exact announcement of today. Եվ միջև բուն հայտարարությանը, այսօրվա հայտարարությանը անցնելը, let me just give a brief introduction of our company. Ուզում եմ կարճ ներկայացնել իրենց ընկերությունը։ You might have heard the ultra low cost business model. Դուք երևի թե լսել եք ուլտրա բյուջետային բիզնես մոդելի մասին։ It means that it's also called low cost in English. Անգլերեն կոչվում է նաև low cost. And the low cost refers to the operational cost of the airline. Դա վերաբերվում է ավիաընկերության ցածր գներով ցածր ծախսերով շահագործմանը։ So the cost of operating the airline is very, very low. Այսինքն ծախսերը շատ ցածր են։ It's a very effective way of doing business. Դա բիզնեսի համար շատ արդյունավետ եղանակ է։ And that helps to keep our fares very low. Եվ դա օգնում է մեր արժեքները ցածր պահել։ You see some of the main points of our model on the screen. Էկրանի վրա կարող եք տեսնել մեր մոդելի հիմնական կետերը։ I won't tell you about everything, but just let me touch on some more important points. Ես չեմ պատրաստվում ամեն ինչի մասին ասել, բայց թույլ տվեք ամենակարևոր կետերին անդրադառնալ։ We have a young and uniform fleet. Young and uniform aircraft. The same type of aircraft. Մենք ունենք young, it's called young. Young, it's like not old but young. Մենք ունենք թարմ օդանավեր։ So this is important because the cost of an airline, of operating an airline, Սա կարևոր է, որովհետև ավիաընկերության գործունեության համար is mainly because of its aircraft. հիմնական գործոնը դա օդանավերն են։ Հիմնական ծախսը կապված է օդանավերի հետ։ So we only fly Airbus aircraft. Մենք միայն Airbus օդանավերով ենք թռիչքներ իրականացնում։ We fly A320 and A321. A380 եւ A320-21։ These are the currently available most advanced technology, most modern aircraft in the industry. Սրանք ոլորտում ամենաժամանակակից օդանավերն են, որ կան։ We operate a point-to-point network, so we don't offer connecting flights.
Մենք չվերթներ իրականացում ենք կետից կետ, այսինքն մենք համակցող չվերթներ չենք առաջարկում։ We only sell our tickets online, so you won't be able to go to a travel agency and buy tickets, but you can. Տոմսերը վաճառում ենք միայն online, եւ դուք չեք կարողանա գնալ տուրիստական գործակալություն եւ այնտեղից տոմս գնել։ You can book it online, or you can use our application on our mobile phones. Դուք կարող եք առցանց ամրագրումներ անել կամ օգտվել մեր բջջային հավելվածներից։ You only have to pay for the things, the services you want to have. Դուք պետք է վճարեք միայն այն ծառայությունների համար, որոնք ուզում եք ունենալ։ So unlike other airlines, you don't have to purchase luggage if you don't need the luggage. Այսինքն ի տարբերություն մյուս ավիաընկերությունների, եթե դուք ուղեբեռի կարիք չունեք, դուք չպետք է ուղեբեռի համար վճարեք։ You don't need to pay for the food if you don't need food. Չպետք է վճարեք սննդի համար, եթե սննդի կարիք չունեք։ If you only need a 10 kilo bag, you only pay for a 10 kilo bag. Այսինքն եթե ունեք միայն 10 կիլոգրամանոց պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ 10 կիլոգրամի համար։ If you're flying, as we were talking previously, just for a weekend to Austria or Germany, wherever, then you just need a backpack, you just take a backpack and you don't pay for anything else. Այսինքն եթե դուք շաբաթ կիրակի օրերին ուղղակի ուզում եք ճամփորդել Ավստրիա, ընդհանրենք, եւ ունեք միայն մի պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ պայուսակի համար։ And let me say two more things. Եվ եւս երկու բան ուզում եմ նշել։ One is that we have a high seat density, which means that there are a lot of seats, comfortable, but a lot of seats in the aircraft. Երբ որ ունենք շատ նստատեղեր օդանավում, նստատեղերի խտությունը շատ է։ And the other one is that we use our aircraft Եվ մյուսը որ մենք մեր օդանավերը օգտագործում ենք 12 and a half hours per day on average. Օրվա մեջ 12.5 ժամ միջինը։ During the summer, this is over 13 hours. Այսինքն ամառվա ժամանակահատվածում սա ստացվում է 13 ժամից ավելի։ And as you can see in the end, if we do this right, Եվ ինչպես կարող եք տեսնել, վերջում եթե մենք սա ճիշտ անենք, we can have the lowest cost of the business. Կարող ենք ունենալ ամենացածր ծախսերը։ And that will allow us to keep our fares also low. Եվ դա մեր գները նույնպես թույլ կտա պահել ցածր։ So let's see some numbers. Տեսնենք մի քանի թվերով։ In the past 15, almost 16 years, we've flown 225 million passengers. Վերջին 15-16 տարիների ընթացքում մենք 235 միլիոն ուղևորներ ենք տեղափոխել։ Currently, we have 120 aircraft. Ներկայումս ունենք 120 օդանավ։ Including Yerevan, we have 153 airports. Այդ Հայաստանը ներառած մենք ունենք 153 օդանավակայան, որ սպասարկում են։ I can send the presentation in PDF if you wish, so you don't have to take pictures. PDF-ով կարող եք ուղարկել ձեզ պրեզենտացիան, որպեսզի նկարներ չանեք հիմա։ We have 25 bases around Europe. Եվրոպայում ունենք 25 բազաներ։ And I think what is important is that we are a company listed on the London Stock Exchange. Եվ ինչը որ կարևոր է, մենք Լոնդոնի բորսայում ցուցակագրված ընկերություն ենք հանդիսանում։ With a price, a value over 5 billion pounds. 5 միլիարդ ֆունտից ավել արժեքով։ I've talked about our efficient aircraft. Ես արդեն խոսեցի մեր արդյունավետ օդանավերի մասին։ Let me talk a bit about the environmental side of our aircraft. Եվ հիմա ուզում եմ խոսել շրջակա միջավայրի հետ կապված իրենց օդանավերի առավելությունների մասին։ We are the greenest airline in Europe. Մենք Եվրոպայի ամենականանչ ավիաընկերությունն ենք։ And as you can see on the top chart, ինչպես կարող եք տեսնել, our CO2 emissions in November was only 57.2 grams per passenger kilometer. 57.2. Իրենց ածխաջրային արտանետումները 57.2 grams per passenger per Մեկ kilometer. ուղևորի համար 1 կիլոմետրի հաշվարկով 57.2 գրամ է։ As you can see, none of our competitors are better than us. Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր մրցակիցներից ոչ մեկ մեզնից լավը չի այս առումով։ And some of them even pollute the air almost twice as much as we do. Եվ նրանցից մի քանիսը մեզ համեմատ կրկնակի աղտոտում են օդը։
The lower chart shows how Ներքևի աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք մենք we have decreased our emissions over the years, մեր արտանետումները տարիների ընթացքում ինչպես ենք նվազեցրել։ and we have made a commitment to further reduce our pollution Եվ մենք հանձն ենք առել հետագայում նույնպես աղտոտման չափերը նվազեցնել by another 30% եւս 30% in the coming 10 years. մոտակա 10 տարիների ընթացքում։ To be able to do that, we have purchased the newest technology. Դա անելու համար մենք ձեռք ենք բերել ամենանորագույն տեխնոլոգիաները And that is the Airbus A321neo aircraft. եւ դա Airbus A320 neo օդանավն է։ This is really a game changer in the industry Սա իսկապես ոլորտում խաղի կանոնները փոփոխություն մտցնող է, because it consumes 20% less fuel. քանի որ 20%-ով պակաս վառելիք ենք ծախսում։ Its noise and NOx or nitrogen oxide emissions are 50% less. Աղմուկը եւ նիտրոգենի արտանետումը 20%? 50%-ով քիչ է։ So we are really committed to reducing our environmental footprint in the coming years. Եվ մենք իսկապես հանձ ենք առել մոտակա տարիների ընթացքում նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը։ If we want to remain successful, we need to do three things at the same time. Եթե ուզում ենք պահպանել մեր հաջողությունը, մենք պետք է միաժամանակ 3 բան անենք։ We need to have world-class talent in our company, both in the offices and on the aircraft. Մենք պետք է ունենանք համաշխարհային որակի տաղանդ թե մեր գրասենյակներում, թե օդանավերում։ We need to have a clockwork operations, a very precise operations. Եվ պետք է ունենանք շատ ճշգրիտ շահագործում։ And if we do everything well, Եվ եթե ամեն ինչ ճիշտ անենք, then you will love Wizz Air. Այդ դեպքում դուք սիրեք Wizz Air-ը։ Let's take a look into the future of the company. Նայենք ընկերության ապագան ինչպիսին է տեսնում։ We call it Wizz 300. Մենք կոչում ենք Wizz 300։ We call it Wizz 300 because we will have 300 aircraft in just a couple of years. Կոչում ենք Wizz 300, որովհետև ընդամենը մի քանի տարի հետո մենք ունենալու ենք 300 օդանավ։ We have the biggest Airbus aircraft order ever on book. Եվ մենք ամրագրել ենք, նախատեսում ենք, որ ամենաշատ օդանավերի գնումներն ենք իրականացնելու Airbus-ի պատմության մեջ։ So this is a firm order. We are waiting for 258 new aircraft to arrive to our fleet. 58. Մենք ակնկալում ենք 268. 260 օդանավ, որ կավելանան մեր շարժակազմում։ And by the time we'll have 300 aircraft, we will carry 100 million passengers per year. Եվ եթե ունենանք 300 օդանավ, արդեն 100 million? Yes. 100 միլիոն ուղևոր կկարողանանք տեղափոխել։ We'll have 10,000 employees. Ունենանք 10,000 աշխատակիցներ։ We'll have 2,000 new employees per year. Եվ տարեկան 2000 նոր աշխատակից։ This will give a hard time to our HR department. Սա իհարկե դժվար ժամանակներ կլինեն մեր մարդկային ռեսուրսների բաժնի համար, Because they will have to hire 5 people every day. որովհետև օրական իրենք ստիպված կլինեն 5 աշխատակից վերցնել աշխատանքի։ And we're looking at 1 billion euros in profit per year. Եվ տարեկան շահույթում ակնկալում ենք 1 միլիարդ։ And now I think the most interesting thing of today, Եվ կարծում եմ այսօրվա ամենակարևոր հարցը, I've seen the local media, I've seen that there have been some rumors about the new routes. Ես տեսել եմ, որ տեղական զանգվածային լրատվության մեջ մեր ուղղությունների վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկություններ կան, But let me tell you where we will be flying from next year. բայց ուզում եմ ինքը կոնկրետ ասել, թե հաջորդ տարի որ ուղղություններով ենք չվերթներ իրականացնելու։ So we'll be flying to Vienna and Vilnius as of next April. Հաջորդ ապրիլից մենք չվերթներ ենք իրականացնելու Վիեննա եւ Վիլնյուս,
And we will have twice per weekly flights to both cities. Երկու քաղաքներ էլ շաբաթական երկու անգամ են չվերթներ իրականացվելու։ Prices will be really low, as you can see. Prices will start from 24.99 euros. Գները լինելու են իսկապես շատ ցածր, ինչպես կարող եք տեսնել, սկսվելու են 24.99 եվրոից։ And you can already book. Եվ արդեն կարող եք ամրագրումներ անել առցանց։ So if you're fed up with me, you can just go online and book your ticket for a very nice price. Թե արդեն հոգնել եք ինձնից, կարող եք ուղղակի գնալ համացանց, մտնել համացանց եւ շատ էժան գնով կատարել ձեր ամրագրումները։ I see some of them are already on their iPhones. Ես տեսնում եմ, որ շատերը արդեն իրենց iPhone-ներում են։ Okay. These two new routes will add approximately 63,000 seat capacity to Yerevan Airport. Այս երկու ուղղությունները 63000 մոտավորապես նստատեղ կավելացնեն օդանավակայանի թողունակությունում։ And we are very delighted to finally be here. Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ ի վերջո այստեղ ենք։ And I hope this is the beginning of a beautiful cooperation. Եվ հուսով եմ, որ սա լավ համագործակցության, գեղեցիկ համագործակցության սկիզբն է։ And that this is only really the beginning of our future cooperation. Եվ սա իսկապես մեր ապագա հետագա համագործակցության սկիզբն է։ So this is how it looks. And thank you very much. Եվ շատ շնորհակալություն։ I'm ready to take your questions now or afterwards as you wish. Thank you, Andras. First, and that the big will. Yeah. Ես մեկ անգլերենով կասեմ, թարգմանեք բոլորը կլսեն։ I want to both thank the airport, but also Wizz Air. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ օդանավակայանին եւ Wizz Air-ին իրենց նախաձեռնության համար։ Because without human commitment, a lot of things are not possible. Որովհետեւ առանց մարդկային ներգրավվածության շատ բաներ անհնար են։ And this is maybe one of the best examples because սա լավագույն օրինակներից է, որովհետեւ I remember we had organized a meeting at your office հիշում եմ, թե ինչպես իրենք երկու ամիս առաջ Wizz Air-ի գրասենյակում հանդիպում էին կազմել։ And the meeting got cancelled because your whole team was going to Bucharest. Եվ ցավոք այդ հանդիպումը չեղարկվեց, որովհետև ամբողջ թիմը գնում էր Բուխարեստ։ But we were both parts were very keen on meeting, so we met in Bucharest at a random hotel. Երկու կողմն էլ շատ հետաքրքրված էին հանդիպման մեջ, իրենք հանդիպեցին Բուխարեստում։ And this is the reason I think we're sitting here, because there was commitment from both ends of solving any problems that might arise. Եվ թերևս քանի որ մենք հիմա այստեղ ենք գտնվում, դա շնորհիվ նրա, որ երկու կողմերն էլ հանձնառություն ունեին, որ անպայման սա տեղի ունենար։ And many of the passengers Եվ ուղևորներից շատերը I think will be very happy because շատ ուրախ կլինեն, որովհետև for the past many years they've taken a very long trip to Kutaisi. Վերջին տարիների ընթացքում իրենք շատ ստիպված են շատ երկար ճամփորդություն ունենալ դեպի Քութայիսի, which I hope will decrease a little bit, whether it's your benefit or not. Կրճատվի այդ ճամփորդությունները դեպի Քութայիսի։ And what I love most about Wizz Air is the fact that a high growth is expected in the future. Եվ ամենակարևորը, որ ակնկալում է Wizz Air-ի հետ կապված, որ մեծ աճ է լինելու ապագայում։ And we hope that Armenia will also benefit from that growth. Որ այդ աճից Հայաստանը նույնպես օգուտ կստանա։ Once more, thank you to the airport. Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել օդանավակայանին, Marcelo Vende-ին եւ Wizz Air-ին իրենց ներգրավվածության համար։ Thank you. So let's hear what questions the journalists have. Armen Press. The first question is, are you going to enlarge the geography of the destinations, and if yes, which are they, or the new destinations? Okay. Well, at this
And the second question to Mrs. Rebazyan. How you managed to track the low-cost airline and what you have proposed? Thank you for the question. Շնորհակալություն հարցի համար։ We are always interested in new destinations. Մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր ուղղություններում։ And operating two routes from an airport is not our final destination. Եվ մեր վերջնական նպատակը չէ ընդհանրապես երկու ուղղություն իրականացնել այս օդանավակայանից։ We definitely are planning to have more routes. Մենք հստակ պլանավորում ենք ավելի շատ ուղղություններ ունենալ։ Because we are always interested in enlarging our network. Եվ որովհետև մենք միշտ հետաքրքրված ենք մեր ցանցը ընդլայնելու մեջ։ We are looking into at least as many options as many routes we are currently flying. Մենք նախատեսում ենք, մտածում ենք, որ կունենանք այն ուղղություններով, որոնք նվազագույն այն ուղղություններով, որոնք ներկայումս արդեն իրականացնում ենք։ This means hundreds of potential new routes. Դա նշանակում է հարյուրավոր նոր հետագա չվերթներ։ But at this stage I cannot tell you any concrete things. Այս փուլում որևէ կոնկրետ բան չի կարող ասել։ What I can promise is that we will inform you as soon as we've decided. Այն ինչ կարող է խոստանալ, որ hենց որ որոշումը կայացվի, մենք անմիջապես դες տեղյակ կպահենք։ Ես համետ հարցին ավելացնեմ եւ երկրորդ հարցին She will make an պատասխանեմ։ addition both to the question and also to answer the question that was addressed to her. So when I mentioned some of the challenges that we've been through, one of the challenges is actually that Armenia has not yet signed the Common Aviation Area Agreement with the EU. Երբ որ նշվեց մարտահրավերների մասին, դրանցից մեկը այն էր, որ Հայաստանը դեռ չի ստորագրել ընդհանուր ավիացիոն համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ։ And it has nothing to do with Armenia itself or Wizz Air. Եվ դա կապված չի, բոլորովին կապված չի Հայաստանի կամ Wizz Air-ի հետ։ Its challenges with Brexit. Դա այդ մարտահրավերը կապված է Brexit-ի հետ։ However, when I was in Brussels a few weeks ago, երբ որ մի քանի շաբաթ առաջ Տիկին Տաթևիկ Գրևազյանը Բրյուսելում էր, it was made clear that as soon as the moment it's possible to sign the agreement, հստակ նշվեց, որ հենց որ հարմար պահ լինի պայմանագիրը ստորագրելու համար, համաձայնագիրը ստորագրելու համար, the EU is ready to do everything they can to Եվրոպական միությունը պատրաստ է do it անել as fast as ամեն ինչ possible. անել, որպեսզի դա արվի հնարավորինս արագ։ We expect the agreement to be signed next year. Մենք and անկողում hopefully ենք, որ first part of the համաձայնագիրը year. կստորագրվի հաջորդ տարի եւ հուսով ենք, որ առաջին հատվածում տարվա And this will remove many of the limitations that Wizz Air has experienced in choosing the destinations. Եվ դա դրա շնորհիվ մենք չենք ունենա այն սահմանափակումները, որոնց որ բախվել է Wizz Air-ը իրենց ուղղությունները ընտրելիս։ And in regards to your second question on Եվ ինչ վերաբերում է ձեր what we երկրորդ did to հարցին, attract Wizz Air, թե ինչպես ենք մենք կարողացել գրավել Wizz Air-ին, ինչ ենք արել Wizz Air-ին գրավելու համար։ we didn't do anything specific Մենք to հատուկ attract Wizz որևէ Air. բան չենք արել Wizz Air-ին գրավելու համար։ What we did is that we were more flexible on changing the law on the departure tax. Այն ինչ որ մենք արել ենք, դա ավելի շատ ճկուն լինել օրենքը փոխելու եւ մեկնման հարկի հետ կապված։ Because when you have tickets from 25 euros and you pay 20 euros in a departure tax, Որովհետև երբ որ ունեք տոմս, որը արժի 25 եվրո եւ միաժամանակ վճարում եք 20 եվրո հարկ մեկնման համար, it's not viable for the airline. դա օդանավակայանի ավիաընկերության համար լավ չէ, ընդունելի չի։ However, Wizz Air is only being incentivized on the same grounds as any other airline flying to Armenia. Ամեն դեպքում Wizz Air-ին խրախուսվում է նույն հիմքերով, ինչ ցանկացած այլ ավիաընկերություն, որ չվերթներ իրականացնում Հայաստան։ And Wizz Air is actually a very interesting case. Եվ Wizz Air-ի դեպքը իսկապես շատ հետաքրքիր դեպք է։ As you can see, they have a flight Vienna-Yerevan, which is already operated by Austrian Airlines. Եվ ինչպես տեսնում եք, իրենք նախատեսում են չվերթ իրականացնել Վիեննա, որը արդեն ավստրիական ավիաընկերությունը իրականացնում է։ And here, Wizz Air will be paying the departure tax as Austrian Airlines will be paying the departure tax. Եվ իրենք նույնպես վճարելու են այդ մեկման հարկը, ինչպես եւ ավստրիական ավիաընկերությունն է վճարում։
Vilnius is a new destination and therefore they will be exempted by the Վիլնյուսը tax. նոր ուղղություն է եւ այդ պատճառով իրենք ելքի турքից ազատվելու են։ Just let me add one thing to this. When I arrived this morning, Այսօր առավոտյան երբ ժամանեց պարոն Անդրաս, the aircraft parked next to an Austrian Airlines flight. օդանավը կայանեց ավստրիական ավիաընկերության օդանավի մոտ And I was wondering how they will need to drop their prices. եւ ինքը այդ ժամանակ մտածում էր թե ինչպես են կարողանալու ավստրիական avիաընկերությունը իջեցնել իրենց գները։ We won't be fighting anyone here. Մենք որևէ մեկի հետ այստեղ չենք կռվելու, As we don't fight anywhere else where we fly. ինչպես չենք անում ցանկացած այլ վայրում, որտեղ մենք չվերթներ ենք իրականացնում։ We concentrate on our own business, on our own business model. Մենք կենտրոնանում ենք մեր սեփական բիզնես մոդելի վրա։ And that's how we are so successful. That is why we are so successful. Եվ այդ էս պատճառով մենք այդքան հաջողում ենք։ But competition is good. Բայց մրցակցությունը լավ է։ And competition is it's not only good for the passengers, Եվ մրցակցությունը լավ է ոչ միայն ուղևորների համար, but I think it's also good for us as But- airlines. նաև լավ է ավիաընկերությունների համար։ It might sound strange, Կարող է տարօրինակ թվալ, but we really like competition բայց մենք իսկապես սիրում ենք մրցակցությունը, because competition keeps you agile. որովհետև մրցակցությունը ձեզ ավելի ճկուն է թողնում, And with competition you have to be the best. You have to have the lowest cost, the best services. եւ մրցակցության արդյունքում դուք պետք է լինեք ամենալավը եւ պետք է ունենաք լավագույն ծառայությունները։ We keep optimizing our business, Մենք բարելավում ենք մեր բիզնեսը, which of course always has a positive effect on the prices. ինչը իսկապես միշտ դրական ազդեցություն է ունենում գների վրա, And of course in the end it's the passenger who wins. եւ իհարկե ի վերջո դրանից շահում է ուղևորը։ Okay, this is Armenia TV. They are asking whether the air company is planning to perform flights from Gyumri as well. And you mentioned the price, 25 euros. This is for one way. How much it will be for the round trip? I know the ticket sales already started. Okay, yeah. No, this time we're concentrating on Yerevan only. Ոչ, այս պահին մենք կենտրոնացած ենք Երևանի վրա միայն։ Prices are always one way. Գները միշտ նշված են մեկ ուղղության համար։ They include a small cabin size luggage. Իրենք ներառում են ձեռքի ուղեբեռի արժեքը։ We don't operate return flights. Մենք չենք իրականացնում դիետադարձ չվերթներ։ So if you book a ticket from Yerevan to Vienna and back to Yerevan, Այսինքն եթե դուք ամրագրումը անում եք Երևան Վիեննա, հետո վերադարձը Վիեննա Երևան, we consider it as two separate trips. մենք դրանք հաշվում ենք որպես երկու առանձին ճամփորդություն։ So you book it at the same time, Այսինքն ամրագրումը դուք անում եք միաժամանակ, but technically in our system those are two different trips. բայց տեխնիկապես իրենց համակարգում դա երևում է երկու տարբեր ճամփորդություն։ So there's no difference if you book only to Vienna or from Vienna, or both ways. We have a price for each leg of the Այսինքն trip. տարբերություն չկա, եթե դուք ամրագրումը անում եք Երևան Վիեննա թե Վիեննա Երևան, հաշվում է երկու այդ հատվածների համար առանձին տոմսի արժեքներ։ It's important that if you, for any reason, you decide to fly or drive to Vienna, but take the flight back, you can do it. Եթե ինչ որ պատճառներով դուք որոշում եք մեքենայով գնալ Վիեննա եւ յետադարձը լինի ինքնաթիռով, կարող եք այդպես անել։ Many airlines don't allow it if you don't fly the first leg. Շատ ավիաընկերություններ դա թույլ չեն տալիս անել, եթե դուք առաջին հատվածը իրենցից չեք գնում։ And yes, you can book it. Իսկ իրենց դեպքում դուք կարող եք ամրագրում անել յետադարձի համար։ Thank you. So this is the question to Mrs. Saravazian. It's the second low-cost air companies entering Armenian market. Are we going to, in 2020, should we expect new air companies in the market?
And also about the destination, what news you have. Do you have discussions or not? We have discussions, of course. We're We're not going to stop by bringing Ryanair and Wizz. Of course. As I mentioned, I'm only for more competition. But at the same time, just to be very clear, normally to attract a new airline can take many years. So what you've seen here is not normal. Հստակեցում մտցնելու համար մեկ ավիաընկերություն բերելու համար մի քանի տարիներ են անհրաժեշտ, բայց ինչ որ տեսակ նորմալ պայմաններում, բայց հիմա մենք արեցինք ոչ նորմալ պայմաններ։ But we will do it as soon as possible and as much as possible. Հնարավորինս շոտ կանեն. With whom you are having negotiations? Yes. Before we reach a stage where it's more confirmed, I don't want to mention names. And when we started mentioning both Ryanair and Wizz, it was because we had reached a stage where it was worth mentioning. Նույնը Ryanair-ի եւ Wizz Air-ի դեպքում, երբ որ մենք նշեցինք, դա պատճառային էր, որ մենք հասել ենք մի փուլի, որ արդեն արժե նշել դրանց մասին. But we can assume from your speech that there are new discussions. She said yes. He's co-founder of Passenger Air Company. We discussed a lot of questions. Thank you first of all for the civil aviation efforts. We welcome all the competitor airlines. But here the protection of the passengers' rights is a crucial issue. Wizz Air mentioned that for the passenger, you are ready to provide such services that the passenger is satisfied. But in our practice, we have such cases. But the passengers are traveling in Europe and they have problems. And for many months, Wizz Air is not reacting to them, although they have the obligation within 30 days to react to these problems of the passengers. He's mentioning the regulation according to which the air company should satisfy the compensations for these illegal actions. He's asking your comments. If you need more details, he's ready to present. Okay, in general, I can answer your question, but if it's but if you want a detailed answer about certain cases, let's catch up privately and I will look into it. Being an air company that is registered in the European Union, all the airlines are. There is the regulation 206 to follow, whether it is in Armenia or outside the Armenia. In case of the delays in the flights or rejection of the passenger to board the aircraft, which case we had also with the passengers of the Wizz Air. So as Wizz Air can explain their commitment to have equal attitude, whether it is Armenian passengers or not, and to apply fully the European regulation that you mentioned. Yeah. So we do comply with all European regulations. We do everything possible to answer any claims in 30 days. Yeah, you are right that it doesn't always happen. And sometimes the reason for being denied boarding or for cancelling flights is not within our power, or it's beyond us.
As I said, I'm really happy to catch up with you individually if to see what's the problem with these issues. Առանձին կուզենար պատրաստ է հանդիպել ձեզ հետ դրանք մանրամասն I couldn't agree more with you. So if you're happy, I can after the press conference. I'm happy to take your email address and find out what went wrong. You're welcome. This is addressed to Mrs. Revozyan. The European Commission has had strong control over the Armenian aviation, and what is the reason for this sanction? And second question related to Wizz Air: how much money is Armenia giving to Wizz Air from the budget or from other sources? Առաջին ձեզ ուղեմ, որտեղ իրականում մեկնաբանություն արվել է։ In reality, they already commented about this European sanction to the civil aviation, that was Armenian civil aviation. The problem is not a new problem at all. It's an old problem. The problems that they have raised, I can mention that they are of 10 years, and we are now cleaning these problems. We have participated in the committee session, and we made a very good presentation, and the result of which no Armenian air company was listed in the so-called blacklist. Well, what kind of punishment was applied? There is no punishment, they are keeping the control because the air companies registered in Armenia have applied for performing flights to Europe, but they have detected some problems during the audit, and as the result of this, they have increased the control over the Armenian civil aviation. If the air companies had applied before, the problem would have arisen before. But please, we have the issue related to Wizz Air. It's not correct to speak about this at this press conference. I can answer to you individually, but we made a comment about this. And next I'll say this in English actually. There has been a lot of discussions in Armenia whether Armenia has paid you any money in direct subsidies. I want to reconfirm again for the 100th times that no money has been subsidized to Wizz Air. We have provided Wizz Air the exact same incentives as any other airline. Խթաններն ենք տրամադրել Wizz Air-ին, ինչպես ցանկացած այլ ավիաընկերության, սկսած որոնք որ զվարթնոց են չվերթներ անում։ Այսինքն իրենք եթե նոր ուղղություն չվերթներ իրականացնեն, իրենք մեկնման հարկը չեն վճարել։ It's okay, it's okay. So they're asking about the hours of the flights. The Tomsi Aravelagouin at what time the flights are going to be performed? It's morning time or evening time, and what is the maximum price of the tickets? I will have to check my Wizz Air application. I don't know what time they fly. Let me check. But until now, what was the second question? What is the highest? Oh yeah, highest price. Well, we have so-called. So we don't have fixed prices. We have a demand-driven pricing. I think գները հիմնված են պահանջների վրա, ելնում են պահանջներից։ It's already in the system. Համակարգում արդեն կա։ Let's see. What date would you like to know? Օրինակ որ ամսաթվի համար։ Let's say the 20th of April. Ենթադրենք ապրիլի 20-ի համար։ It flies at. It's already sold out. Wow. Արդեն վաճառված է։ It's already sold out. Really? Yeah. For the it flies at 1 o'clock in the afternoon to Vienna. And let's see Vilnius.
It flies at very early in the morning at 10 to 1 o'clock. 10 to 1, so like... making 10 պակաս, այսինքն 00:50 չվերթ. So the flights are you can book them now. So there's no real top price. Իրական ամենաբարձր արժեք որպես այդպեսին չկա. It depends on how many tickets have been bought. Դա կախված է նրանից, թե քանի տոմս է վաճառվել. And there's an algorithm in our system. Եվ մեր համակարգում there is what? An algorithm. Ալգորիթմ կա, which controls the prices. Որը վերահսկում է գները. So these are, I mean, we have different fare classes. Ունեն արժեքների տարբեր դասեր. And what I can say is that once a fare class is sold, you will only be able to buy tickets from a higher fare class. Դասը արդեն վաճառվում է, դուք կարողանաք միայն ավելի բարձր դասի առնել հաջորդ քայլին. Բան չի լսվում։ Ավելի բարձր կա։ The question is again to Mrs. Ravazyan, the subsidizing the low-cost air companies, but there is an information that they are receiving the subsidiaries from the international organizations. We have explained several times as well that there are additional sources of funding for the secondary airport. Considering the fact that Wizz Air is not flying to the secondary airport, this is not the case here. Որ երկրորդ օդանավակայանի համար որոշակի սուբսիդիաներ տրամադրվում են, բայց այլ խթաններ տրամադրվում են, բայց Wizz Air-ը երկրորդ օդանավակայան թռիչք չի իրականացնում. And in connection with the Ryanair, այլ խթաններ Գյումրի օդանավակայանում տրամադրում են որևէ ավիակերպարը, որ պատրաստ է incentives to any air company that is ready to have flights to Gyumri airport. Բայց կոնկրետ մի ավիակերպության համար որևէ կոնկրետ պայման չեն տրամադրում. Մենք ուզում ենք զարգացնենք Գյումրին. We want to develop Gyumri, and as a result of this we provide other incentives. But are there subsidies from international organizations? She's asking, can you mention names? The international organizations? No. The negotiations are not over yet. The secrecy is due to the negotiations that are not finished yet. տնօրենը ճիշտ պաշտոն ասեք. Can you please mention your position? Yeah, I'm corporate communications manager. Կորպորատիվ կոմունիկացիաների մենեջերն ենք. So she's asking what attracted you to do the business in the Armenian market? What is attractive, especially attractive for you in Armenia? And if previously you had some interest, why you didn't enter the market? And if you tried and didn't succeed, what obstacles you met? As I said earlier, we are always interested in new markets and new destinations. Ինչպես նախկինում արդեն նշեց, մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր շուկաների եւ նոր ուղղությունների. We were chatting before the press conference. And I told the ladies that all of my friends said that Yerevan is such a cool place. You're so lucky that you're going there. I've been personally hearing about Yerevan as a super developing city, super cool city. Ինքը անձնապես Հայաստանը համարում է որպես շատ արագ զարգացող, գերզարգացող քաղաք.
So I guess many other people also hear about շատերը նույնպես լսել են դրա մասին, but apart from my personal view, բայց իր անձնական կարծիքից բացի, choosing a new country or entering a new country, նոր երկիր ընտրելը կամ նոր երկիր մուտք գործելը, flying to a new city or and especially a new airport, նոր քաղաք եւ հատկապես նոր օդանավակայան չվերթ իրականացնելը, is always a mix of different things. դա մի քանի տարբեր բաների խառնուրդ է։ So it's first of all demand. Առաջին հերթին դա պահանջարկն է։ We need a smooth cooperation with the civil aviation authority and the airport. Իրենց անհրաժեշտ է նաև ունենալ հարթ առանց խնդիրների համագործակցություն քաղաքացիայի եւ օդանավականի հետ։ And of course we need free capacity. Եվ պետք է ունենան նաև ազատ թողունակություն։ So when all these are combined, գործոնները միավորվում են, then we are ready to move into a market or a city. Դրանից հետո իրենք պատրաստ են լինում մտնել այդ շուկա կամ այդ քաղաք։ And in this case, it's a success. Եվ այս դեպքում հաջողություն է։ So that's why we are here and we are very happy to be here. Եվ դրա համար էլ այստեղ են եւ շատ ուրախ են որ այստեղ են։ So she's asking, previously you had some obstacles when you tried and you had obstacles, or you? We were in constant discussions with our partners here. Այստեղ իրենց գործընկերների հետ իրենք մշտական And as we've heard previously, both parties or all parties did everything possible to make this happen. Եվ երկու կողմերն էլ ինչպես նշած արել են ամեն ինչ որ սա տեղի ունենա։ Even if it took even if we had to go to a motel in Romania instead of meeting in our offices in Budapest. Անկամ եթե իրենք ստիպված էին հանդիպումը իրականացնել Ռումինիայում մոթելում, այստեղ հոթել։ So as we would say, this child wanted to be born. Ինչպես ասում են, այս երեխան պետք է ծնվեր։ Again, the question is to Mrs. Revazan. You are making new reforms in the aviation market and the changes in the legislation. Can you give more details in which stage you are? So legislative reforms in the law on aviation. Some details if possible. I think your interest is more on the passenger side, because we have a lot of gaps in our legislation that we need to fix. So I'll focus on the passenger side. You can talk in Armenian, it's okay. Yeah? Sure. All right. Այս ԵՄ-ի պայմանագիրը, որ մենք նախատեսում ենք ստորագրել, հատված է կա, որ հենց ուղևորին վերաբերվում, եւ անպայման մենք հասկանում ենք, որ բացեր ունենք մեր օրենսդրության մեջ, եւ նույն այդ ԵՄ-ի պայմանագիրը մեզանից էլ է պահանջում, որ մենք այդ բացերը փակենք, եւ անպայման այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, մենք արդեն իսկ իրար հետ շատ ենք աշխատել, բայց գործը պետք է առաջ գնա, բայց դա փոխ կապված առնելու ԵՄ-ի պայմանագիրի ստորագրման հետ։ The conclusion of this European Union. Thank you for everybody. Thank you. Thank you. You got more tough questions because now they have more knowledge. No, it's okay. It's good. Andreas? Yes. I have to go because I have a person. Okay. Thank you very much for coming. But if you need something, I estoy en la oficina. Vale. Espero Esperemos que salga todo bien. Sí, estoy seguro. Ok. Un gusto. Chao. ¿Hacemos una foto? Sí. Te vi.